Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today I'm going to share about mathematics. This is chapter 2, integration, matriculation, sum 2. So let's take a look on this question. Okay, question 21999. Express this in partial fraction. Kita already learned about the partial fraction, right? So the first thing you must do is convert to the partial fraction. So I do first this one lah. Yang ni nanti saya akan buat lagi. Sebab you must remember that dia panjang and dia 10 markah, and I will assume this video will be longer. Okay, so now 14x squared blah blah blah. Okay, now kita salin je balik. 14x squared plus 18x plus 4 over x 2x plus 1 squared. So to convert to the partial fraction, kita akan hasilkan ataupun kita akan form a new constant which is A, B dan C. Okay, A over, kita nampak apa yang kita akan tulis di bawah A ni adalah X. Okay, A over X plus B, and B kita adalah 2x plus 1. Kalau kita punya C adalah salin balik kita punya 2x plus 1 over 2. Okay, this is the formula for partial yang macam ni lah. Kalau dia ada kuasa 2, lepas dia ada x, kita boleh buat macam ni. Kita kena buat macam ni. Okay, kalau dia macam contoh dia dia kuadratik ataupun contohlah dia bagi 2x plus 1 squared, itu lain lagi. Okay, itu lain lagi. So now kita dah bentukkan partial fraction, but we must to find the value of this constant, 3 constant. So how to find this 3 constant is we must to times with this. Kita kena darab yang ni. Kita nak hapuskan dia punya denominator. Okay, jadi bila kita darab x 2x plus 1 squared. Okay, bila kita darabkan dia kepada satu macam ni. Faham tak? Okay, jadi first adalah bila kita darab yang ini ke sini, bila kita darabkan dia, okay, dia cari pasal. Bila kita darabkan ini ke sini, kita akan potong yang sama, which is x. Kita boleh potong kan. So tinggallah 2x plus 2 squared. Jadi kita boleh tulis A 2x plus 1 2x plus 1 squared. Okay, so next I will expand this one juga, iaitu B. Okay, so when I expand B, I will get B. Kita potong yang sama, 2x. Tinggallah x, 2x plus 1. Betul tak? So now kita tinggallah x, 2x plus 1. That's it. Okay, and the last one is 4c. Okay, so 4c kita expand je balik. Okay, kita expand je balik, which is kita akan darabkan benda yang sama, and you will get, potong, kita akan dapat x. Jadi cx. Okay, so 14x squared plus 18x plus 4. And now we must to find the value of each constant. Okay, so how to find the value of each constant is you must to think how to make sure that you just have one constant at here. So you must to cancel out all the constant, but you not cancel out the one constant lah. Faham tak? Maksudnya kita tinggalkan satu constant saja untuk kita cari, and the rest of the constant tu kita hapuskan. How to hapuskan? We must to find the value yang kita boleh hapuskan constant tu. Okay, let's say C.
C ni kalau kita nak hapus, C ni kita boleh hapuskan dengan darabkan dia dengan kosong. So when we times C times 0, this one automatically will 0. So you will get the value of A. So that's it. So now sekarang ni kita pilih when X is equal to 0. When X is equal to 0, you must to substitute to all your all equation. So 14 0 squared plus 18 0 plus 4 A 2 0 plus 1 squared can okay plus B 0 2 0 plus 1 plus C 0. So now if you aware that C times 0 will 0 lah. Okay, and this one B times 0 and 0 times with this one automatically also will same goes akan jadi 0. So yang tinggal adalah the value of A, which is A. Because of 2 times 0 is 0 plus 1 squared akan jadi 1. 1 times A is A. So now sekarang ni yang ni times dia akan jadi kosong, tinggallah 4. So A is equals to 4. Okay, so we already find the value of A. So now I will write again this value to the equation that you have already already write. So 14x squared plus 18x plus 4 is equals to 4 2x plus 1 squared plus bx 2x plus 1 plus cx. Asal tulisan aku makin kecil. Okay, so now we must to think again how to make sure that we can find the value of B and C. So this one you must to think lah how to get the value. Okay, so now if you want to get a value of C, actually kita boleh hapuskan yang B ni. Macam mana kita nak hapuskan? Dengan kita hapuskan yang ni jadi 0. So bila kita darab dia akan jadi 0. So macam mana nak tahu dia nilai berapa yang X ni? Easy. So the way if you want to identify or the way you to know the value of X is 2x plus 1 is equal to 0. So X is equal to negative 1 negative half. Okay, negative 1 over 2. So when X is equals to negative 1 over 2, 1 over 2. So you substitute in your equation plus 18 negative 1 over 2 plus 4 is equals to 4 2 negative 1 over 2 plus 1 squared plus B negative 1 over 2 times 2 negative 1 over 2 plus 1 plus C negative 1 over 2. Okay, so if you then you press your calculator, you will get the value of C, which is C is equals to 3 actually. Okay, so now we must to find the value of B. So how to find the value of B is easy. You must to choose another you can choose any number you want, but dengan mudah you cari yang paling dekat dengan value yang you dah gunakan lah, which is kalau kita nampak sini 0 negative 1 over 2, kita carilah kita gunalah 1 kan. 1 tu senang. So when X is equals to 1, okay, so you just substitute in your equation, but before that you must to write again your equation yang dah ada nilai C, so you not confused at all. So 14x squared plus 18x plus 4, salin je balik. Bx plus, bukan plus, apa benda aku ni, 2x plus 1 plus
3. You already find the value of c, so you just substitute in your equation. So this is our new equation. So next, you will substitute the value of x is equal to 1 to your new equation. So kalau you nak masukkan, silalah tulis, and then you will get the answer for C. Wait, I write first. Plus 3, 1. That's it. So now, kita akan dapat sebenarnya nilai B nanti, and you will get -1. So, all the constant that you have, you already find the value. So, you just masukkan saja ke dalam this equation balik. Maksudnya, A tukarlah. A tu kepada 4, B tu kepada -1. So, I just duplicate this supaya I taklah susah dan tak menyusahkan diri I untuk membuat kerja 2 kali. Tapi tak boleh nampaknya. Nampaknya I kena salin balik ke? Oh my god. Okay. Tak apa. I padam. Gitu. So, A kita dapat which is 4. Right? Okay. Our B is -1. Yes, -1. Correct. And our C is 3. Alright. So now tibalah masanya untuk kita membuat integration. So this is the, I think taklah habis sangat kan. Okay. So but you must do juga. So how to integrate this is, my god. So kita tadi dia cakap find the value of ni to correct the x, correct to 4 significant figures. Dia cakap 4 significant figures. Significant figures tu dalam bahasa Melayu dia angka bererti. Dia bukan decimal place. So you don't confuse between significant figure dengan decimal place. Gitu. Jadi ada orang akan confuse lah. So dia punya limit diberi 1 to 4. Okay. And then you just write the partial fraction that you already done before this. And then what should I do is I will integrate all the equation in the integration equation. So this is the dx. So now is, oh my god. Okay. So next, actually I dah buat tapi tak apa. Okay. So next is we will integrate one by one. So yeah, kita kenalah terima hakikat sebenarnya. Kita kena macam tu. So now how to integrate 4 over x is, kalau kita naikkan x ni ke atas, of course tak boleh sebab x akan jadi -1 plus 1 dia akan jadi 0. You cannot simplify that. So you must to use ln. Okay. So first thing first, I will move out the value of 4, which is 4. Betul tadi aku cakap? Okay. 4. Wait. Betul lah. Saya akan keluar nilai 4 tu. 4. Dia akan jadi 1 over x. Macam gitu. Faham tak? Okay, next. But saya tak nak you guys pening benda ni. Dx. Saya salin je lah balik. Okay, next. Saya akan buat macam ni lah. Okay, no. How to say 1 over 2x plus 1 ni kita salin je balik macam biasa. Tak perlu pun dx, tapi tak apalah. Dx plus, okay, now this one kita boleh simplify sebenarnya benda ni, which is kita akan keluarkan 4 satu kan. Kita akan keluarkan 3 tu, keluar 3 ni, keluar. Dah kenapa kau jadi besar? Keluar.
and tinggallah 1 over 2x plus 1 squared, right? So now you want to integrate this equation is you must to bawa dia ke atas. So 3, 4, 1, 2x plus 1, dia akan jadi negative 2, right? So integration kita kena tambah, janganlah keliru. You must to plus and divide dengan kuasa yang baru, which is negative 1. And then you kena differentiate the bracket in the bracket, and then you bring to the denominator. So if you differentiate 2x plus 1, you will get 2. That's it. So now sekarang ni kita akan dapat macam ni lah. Okay, basically for 1, actually ada differentiate, jadi dia akan jadi macam ni je lah. 2x plus 1 negative 1 over negative 2. Tak ke macam tu? Kan? Now kita bawa dia ke bawah. Okay, ke bawah dia akan jadi 2x plus 1. Then kita kembangkan 3 tu ke dalam. Saya bawa negatif tu ke atas supaya lebih cantik dilihat. So this is our limit. Okay, and limit. This is our equation yang kita dah integrate. Okay, so yeah, I just write again. Yang ni saya salin je balik, saya belum integrate yang bahagian sini. Okay, now sekarang I will integrate 1 over x. 1 over x bila diintegrate dia akan jadi ln modulus x. 1 over 1 sebenarnya. Sebab kalau dia macam ni, kita 1 over dengan you differentiate this, you will get 1. Jadi 1 over 1. Nampak tak? Okay. So 4. Okay, 4. Minus, okay ni 1 over 2. Macam saya cakap tadi kan, nampak yang ada depan x. Jadi 1 over 2. Yang depan x adalah 2. Jadi 1, di atas ni memang wajib 1. 1 over 2 ln. Sebab kita tak boleh tahu naik dia ke atas. Dia sama case macam ni. Kalau kita naik dia ke atas, dia akan jadi negatif 1. Dapat kosong, tak boleh. Okay. Ln 2x plus 1. That's it. Now, yang ni kita dah integrate tadi kan. Saya masukkan je lah. Kan mudah tu. Okay. Okay, so now negative 3. Betul kan? Negative 3. Tak salah kan? Okay, betul. 2x plus 1. Okay. So, dia ada limit. Dia bagi 1 until 4. Okay. So, now sekarang ni we just substitute the value of limit yang dia dah bagi ke dalam equation. So, this step you must to show ya. Kalau tak show, lantak hang lain. 1 over 2 ln 2 4. Ni I terus tulis je lah 9 minus ni I terus tulis je 1 over 6. You go. Wait. Yeah, 1 over 6. Okay, 1 over 6. Yes. Minus. Okay. Kita masukkan value of 1. Dia akan jadi 0. Sebab 4 ln 1. Ln 1 0 kan? Tak perlulah kan? Minus 1 over 2. 1 over 2 ln 3. Wait. Minus. Kan? Minus 1 over 2. Okay. So 4 ln 4
minus 1 over 2 kurungan ln 9 minus 1 over 6 kembangkan 1 over 2 ln plus 1 over 2. Saya tekan 4 ln 4 minus 1 over 2 ln 9 minus 1 over 6 plus 1 over 2 ln 3. Semoga betul I malas nak buat balik. Okay, 1 over 2. Okay, betul. Dan saya sangatlah happy. Okay. So the final answer you must to write in 4 significant figure, not decimal place. 1, 2, 3, 4. So this is our answer. And you will get 10 mark in this question. So thank you.